Nossa, eu tô que eu tô, velho. Nossa, não sei nem explicar o que eu tô sentindo. Essa é. Ai, essa é a verdade. Bom dia, minhas vidas. Nossa, família, eu tô muito mal, família. Vocês não têm noção de como que eu tô, cara. Eu tô muito mal. Eu tô com calafrio, tô com dor no corpo. Não queria estar me sentindo assim na semana do meu aniversário. Falar pra vocês, se eu pudesse ter escolhido, eu não teria tomado essa Fiocruz aí, essa AstraZeneca, porque vai. Ó, que loucura é essa, velho? A vacina nada mais é do que o vírus, né, família? Pra vocês criarem anticorpos, né? Numa dosagem menor, ou vai saber. E, cara, é muito louco, é como se eu tivesse com Covid. Eu tô me sentindo com Covid. Todos os sintomas de Covid aí eu tô, velho. Tá ligado? Nossa senhora. Dor no corpo, dor nas juntas, sem paladar, febre, calafrio. Nossa, sabe? Ah lá, gente, por que que faz uma vacina assim? E agora tem que tomar tudo, né? Não tem como você tomar só uma ou só outra. Ah, tomei só Pfizer. Ah, tomei só Coronavac. Tem que tomar todas, né? Aplicaram a morte dentro de mim, velho. Puta que pariu. Desculpa aí, família. Sério que eu odeio ficar doente, mano. Que eu fico um bebê chorão. Não consigo fazer nada, não consigo ficar pedindo tudo pros outros. Odeio. A Thaís, lógico, por ela estar grávida, ela não pôde ter tomado a AstraZeneca. Ela tomou a Coronavac. Tinha Coronavac só pra grávida. Só pra quem tá grávida. É, homem não consegue ficar nem com gripe, velho. É tipo isso, família. Nossa, que isso, tô me sentindo muito mal, velho. Muito mal. Vontade de ficar na cama, cara. Vó Neide, bom dia. Ah, não quero ficar tomando remédio não, família. Tomar dipirona, paracetamol, essas coisas aí. Não gosto não. Não gosto não porque remédio é remédio, né? O nenê da tia. Ah, mas eu não gosto de ficar na cama. Parece que eu tô doente. Eu não tô doente. Eu tomei vacina, que raiva. Nossa. Vou lá botar um casaco. Vou mesmo. Família, rapidão. É. Ó, gente. Chegou uns presentes aí. Maioria da Pietra. Vocês contentes. Mas tá ótimo, olha tanto. Abre esse aqui logo da Lacoste pra ver. Abre esse aqui logo da Lacoste. Eita, que eu acho que... Eita! Eita! Acho que Ô louco, bicho! Mais uma nova. Essa fera, meu! Original, né? Originabilíssima. Nossa, Ai, família. olha atrás. Que linda! Que da hora, velho! Ai, amor, que lindeza. Nossa, amor, tô apaixonado, velho. Olha, amor, o nome de Pietra atrás. Nossa. Ai, eu continuei feliz. Vai ser chavolinho. É pra você. Essa porra. Cabaré do Nanico representa, família. Olha, eu achando que era só cachaça. Logo uma frita do São Paulo. Ó.
Papai da Pia. Se não tivesse de Covid, eu ia até tomar uma hoje. Que Covid, menino? Você não tá de Covid, não. Lógico que eu tô. Não, você tá com o respeito da vacina. Ah, isso é... Agora já tem comida, né? Da hora, tropa. Bora pro da Lacoste, então, que a galera tá ansiosa. É camiseta, eu acho. Vamos ver com cartinha? Eita! Eita! Ó! São João. Perfeita pra usar no gengibre. É mesmo. São João. Nossa, que camisa linda. A cara da Bahia. Que linda, velho. Nossa, linda mesmo. Nossa, gente, que linda. Linda. A gente usa assim, ó, no São João, sabia? Só que essa é do Lacoste, né? Meu coração. Que linda. Você gostou, é, mãe? Eu gostei muito. E eu aqui, a fiscal, ó. É, fiscal ali, ó. Das cruzadas. Para, amor, que eu tô de coisa. Tô de Covid? Ó, uma calça topper. Top mesmo, viu? Skinny. Tava precisando de calça, viu? Nossa, família, gostei muito, viu? Ó. E também top. É tudo teu, eu acho. Nossa, top. Top, família. Você é louco, eu tava precisando muito. Quer que pegar dinheiro com tudo, menos com roupa. Não sei porquê, né? Não compro roupa, cara. Ó, Linda. minha cara, hein? Esse cara, minha cara. Bonita. Bonita, né? Nossa, tropa, obrigado, você é louco. Ó, as camisetinhas básicas da Eringa. Ah, é regata, caralho. Regata. Regata. Tu gosta mais com manga, né? É, na verdade, a regata... É difícil, Gabriel, usar regata, viu? A Eu falo regata logo. da Ering é aquela listradinha, família, não é essa aqui não. Hein? É a regata listradinha. É. Do pano listrado. Ou branca ou preta, falei logo. É. Ó, que linda. Nossa! Caraca! Belíssima. Porra! Não, eu já tava até pensando em ir pro shopping e comprar roupa. Qualquer dia desse que eu tava sem nada. Você pode trocar, amor. Pega a notinha, veio? Cadê a nota? Que não? Dá. Não, vou usar também. Olha que lindo, amor. Bonita essa, viu? Eu vou usar, é bom que eu uso pra treinar. Imagine essa daí com essa ali, ó, com seus pessoal preto. Tá bonita. As cores que ele ama. Gente, camisa pra Gabriel é preta ou branca. Ele não usa de verdade. cor. É um inferno. Aqui, ó, essa aqui. Essa daí ele vai usar, certeza. P. É P? É. É, tu ganhou outra coisa, viu? Foi. Ganhei mais agora do que lá em Lorena. Lorena, o povo só vai com a boca, não leva nenhum Não ganhei presente. nada em Lorena, família. Foi mesmo, ninguém te deu nada. Ninguém me deu um presente. Eu dei comprei um bolo, aquelas. E já deu presente dele, tá na minha barriga. Tem dinheiro pra comprar presente, não. Porque eu não gosto de presente barato, só caro. Então não dá. É, né? O seu demorou, mas chegou. Demorou não, tô esperando, demora mesmo tanto, um mês. Depois de um mês e pouco eu vou dar o presente dele. Igual ele fez comigo. É, tá pensando que eu sou A bem bicha é vingativa, ó. né? Isso aqui tá parecendo o quê? Hã? A roupa também. Depois já joga tudo naquele saco lá que vai jogar no lixo. Parece relos. Mais ou menos. Ah, ele gosta de tudo aí, ele ama. É, o basiquinho vai que vai. Ó.
Já tira um bocado pra dar, que não vai usar. Não, não desce, eu tô falando das velhas. Nossa, família. Linda. Aí em cima. Adoro bermuda assim. É, né? Bonito. Vamos apertar um pouquinho. Essa é machão. Caralho, tudo demais. Muita. Agora a Pietra ganhou foi coisa, viu? Muita coisa. Cara de Serginho essa vez. É. Muita coisa aqui a cara dele. E ó. Ó, tropa, obrigado, viu? Cê é louco, tiraram onda demais, velho. A peita da Lacoste e a peita do São Paulo. E esse cabaré, o grupo, tem tipo, todos os fã-clubes dentro dele. As calças da Zara, muito foda, velho. Tiraram onda. Tá travado? Não, só vai vir. É, eu vou ver as coisas de Pietra agora, já já. Mostra os presentes da Pietra. Eu vou abrir, depois eu mostro. Vai abrir já? É, vou deixar ali, depois eu mostro o que foi, entendeu? Sim. Mó trampo pra abrir a embalagem, depois eu vou ficar aberto. Ô menino. Como é que pode? Esse papelão tá pesando pra ser pras roupas, cara. Não é o papelão, é a roupa que tá pesada. Vai cair, ó. A roupa tá pesada. Qual a numeração desse daí? Deve ser 38, 40. Eu vou ver se eu minha aqui. Ih, esse grandão aqui é seu, eu acho. O grandão, né? É. Vamos abrir ele aqui? Ixi, esse é pra mim ver. Pior. Será que é meu mesmo? Eu achei que era de Pietro esse aqui. Falei, ganhou o berço. Mais um berço. Se quiser mandar berço, pode mandar, viu? Berço móvel. Pra me botar lá na casa de Dona Anne. Lá no quarto. Toma. Fabricado na China, viu? Aquela. Maria Cecília Andrade, tá no nome dela. Hã? Esquerda genérica. Ah, cadeira de gamer. Ah, sério? É. Meu amor. Seus problemas acabaram? Ai, não acredito, velho. É isso. Puxa lá. Pega a tesourinha ali. Agora só falta a mesa. Ah, tô nem com força pra abrir isso, velho. Vixe, Maria. Ai, dá vermelho, né? Nossa, família. Não tá, amor. Topper. Não vou conseguir fazer isso agora. Tô Não, lógico que não, né? Não tira agora não, tá pesado demais. Mas a gente já sabe o que é. Família, se eu não tivesse com Covid, eu montava agora. Vou montar amanhã. É, você tá fraco. Tô zoado, tô zicado.
Tirar o papel só deixar sua caixa. Boa pra lá, então. Aumentando São João. Ai, adoro São João. Só em julho que vocês vêm. Tava ruim, foi nem quis comer, viu? Não, Tá comendo, mãe, tá comendo. ah, é ruim que eu vou aguentar. É ruim que eu vou aguentar esperar até amanhã, hein, tropa? Deixa só eu dar uma melhoradinha aqui. Gente, eu não tô com Covid, não, tô brincando, viu? É reação da vacina só. É que é a mesma sensação, velho. Aí, porra. Mas Deus me livre. Tô brincando. Brincadeira até de mau gosto, até porque eu tomei a vacina ontem, na verdade. Aí eu tô com o braço inchado, dor no corpo, dor nas juntas, calafrio. Tomei ontem a vacina. E eu tô tendo, pela primeira vez, bastante efeito colateral da vacina, que eu não tinha tido, não tinha apresentado em nenhum momento. Foi a terceira dose que eu tomei. A primeira foi Coronavac, a segunda, se não me engano, foi Pfizer. E a terceira foi agora AstraZeneca. E essa AstraZeneca me arrebentou, tropa. Nossa senhora. A tal da Fiocruz, sabe? A AstraZeneca. Vou dar um spoiler. Só vou dar um spoiler. Aquela. Deixa eu guardar meus presentes. A mais pura verdade, ó. Mais uma perda do tricolor que esquece.
Ah, pegou preto também? Gente do céu, velho. Vocês emocionam, rapaz. Desse jeito. Ai. Nossa, que friozinho gostoso. Obrigado, gente. Obrigado de verdade. Todo mundo que mandou presente. Nossa. Gente, eu vou montar a cadeira já já. Não tem como. Vou montar já já. Não tem como. A cadeira foi das Solares? Oh, meu Deus. Obrigado, gente. Obrigado demais. Esse carinho de uma galera de fora da nossa bolha, fora assim, né? Porque, pô, a gente é todo um. A gente é um só. Mas receber esse carinho dos Solares todos é, pra mim, muito importante, porque, como eu falei, a gente é tudo um só. Então, rola Fênix, rola Solar, rola Tael, mas no final do dia, duvido que tem Fênix que não quer ver a Thaís bem, duvido que tem Solar que não quer me ver bem. Porque se a gente tá bem, a gente faz um ao outro bem, gente. Nossa. Isso aí usa com o quê? Um ano? Nada, com meses. Menos? 4 meses aqui já dá. Ô, louco, amor. Oxe, até menos, depende do tamanho. Tá grande isso aí, velho. Não nada. Não tá doido, né? Aquela de 11 meses não vai valer. Não chegou nada da Adidas e da Lacoste, não, família. Semana passada? Chegou nada, não. Chegou nada, não, viu? Vou fazer um pipizinho ali. Caixa postal. Pode crer. A de Lorena? Será que tá na caixa postal de Lorena?
Olha isso. O fundo. É mesmo, olha a costinha pra fora. É aqui. É. Mostra aqui as costinhas pra fora. Mas é só o fundo. Olha lá, gente. Olha esse vestido, gente. Olha o fundo. Ó. As costinhas de fora. Olha que lindo, velho. Quem que aguenta isso aí, cara? Deixa eu mostrar pra frente. Vou botar aqui um coisinha de baleia por baixo pra ficar bem inchadão. Lindo, né? Guardar. Esse aqui eu tiraria. Esse aqui, ó. Ansiedade. Ah, amor. Ah, mas Tão olha bonitinho aqui, do dourado lookinho. aqui, com prata aqui. É, isso é. Nem dá pra ver direito. Ah, assim eu mesmo. Uau, amor, isso aqui quando era personalizar, velho. Não existe. Foi mesmo? Lindo, ó o balão. Ó. Aí aqui, ó. Os dados dela. Coisa linda. Fala a verdade. Ó. Tipo um livrinho, sabe? Eu vou fazer. Nossa, tem essas coisinhas tudo, velho. Nome da médica. Qual a papinha preferida? Meus dentinhos. O primeiro que nasceu. Olha aqui, bem marcando, ó. Amei. Pô, não tá chegando mensagem no meu celular, cara. Que absurdo. Não tô recebendo mensagem no meu celular, cara. É sinal. Que raiva. Consegui verificar. Essa semana nós vamos fazer live pra caralho aqui, família. Bateu logo 50 mil aqui logo na Bigo. Estamos quase lá, velho. Estamos com quase 40 mil seguidores. Como assim? Dino já tá level 25. Daqui a pouco que ele tá aí de roupinha nova.
Vocês sentem falta, velho, das lives, de verdade, quando a gente não aparece? E aí, Delgado, existe, mano. Tem sapatilha, na verdade, pra ciclista, tá ligado? Aí não machuca muito o pé. Mas o problema é que a sapatilha, ela cola no. Ela gruda no. Ó, o outro passando o rabo na minha comida, velho. Ela gruda no pedal. E aí pode ser perigoso. Pode ser muito perigoso. Você cair, você não consegue largar a bicicleta, tá ligado? Você fica colado no pedal. Sônia já acorda. Já acorda procurando live, é? Lúcia Spirlandelli. Não erro mais seu nome. Não erro mais. Vou montar a cadeira já já, família. Aí a gente vai ver se vai ficar alta, se vai ficar baixa. Porque essa mesa que eu tenho é uma mesa boa. Essa mesa que eu uso de escritório. Só que ela não é mesa de escritório. Ela é mesa de área externa. É da Silvia Design, velho. Comprei quando eu tava mobiliando minha casa lá, de Mogi. Quando eu voltei do Rio e fui pra São Paulo de novo. Aí, só que aqui agora, ela acabou virando mesinha de escritório. Porque aqui não tem muito espaço pra deixar ela. E a gente não quer deixar ela no tempo. Porque aqui já tá tudo dominado. Tem a mesona ali de jantar. Aqui a gente tem o estúdiozinho aqui fora. Né? Mas ela não é uma mesa, ela não tem gaveta. Ela não tem, tá ligado? Não tem nada, é só uma mesinha assim. Aí eu vou ver como é que vai ficar a cadeira em relação a ela aqui, a altura e tal. Mas acho que já vai melhorar muito, porque a cadeira tem regulagem. Ela sobe e abaixa. É capaz de nem precisar. Só a gaveta que vai fazer falta mesmo. Faz falta uma gavetinha, viu? Pra guardar as coisas, documento.
Fazer meu xixizinho. Botar pra fora essas impurezas, família. Tomando bastante líquido. Tá frio aqui, velho. Quem é essa cabecinha aqui? Have also pumped extremely high. So looking at the altcoins, zooming out here, Ape is correcting. This is so let's look at the Ape chart right here. Okay, I'm going to teach you guys about this. Look, go to all, right? So we only have limited price data on this. We have literally 4 days of price data, or 3 days, right? So when people are asking me in my Instagram or Twitter DMs, when they're asking me like, dude, is it a good time to get into Ape? Like, how high is this going to go? We have zero idea. It's so hard to gauge it, right? But this is the classic. It did the classic, like hyped token launch thing, which is start at a high price, crash all the way down, right? $6.40. Then it goes up for a secondary pump, right? And this basically is for anybody who didn't sell over here. Any of the any of like the early people who didn't sell over there, they pump it up and they can sell here, and they do, right? And now it's going to go find its true value, which I have said in multiple videos already.
that its true value will be between $7 and $10 in there, is what I think. Okay, $7 to $10 in there, right? You want to get in at $7. You want to get in at $5, if that's even possible, right? Or $6. That's when you want to get in. So ApeCoin is having a little correction there. We have Ethereum Classic pumping. Okay, why is Ethereum Classic pumping? I will tell you the answer. Ethereum Classic is pumping because Ethereum is moving from proof of work to proof of stake, and that is coming soon this year. So where will the miners go after Ethereum moves from proof of work to proof of stake? They might go to Ethereum Classic, right? If you guys didn't know, Ethereum Classic is actually the original Ethereum blockchain. It's the original. There was some kind of weird thing that happened with a rollback and stuff, and then they had to like fork it. And Ethereum Classic is the original one, I believe. But that's why it's pumping, because maybe they're migrating over there. You have Loop Ring still pumping there. Ultimately, only a couple altcoins doing well today. But we're going to get into some QNT stuff right here. So, this new thing called Hyperledger Cactus has just launched. Okay, Hyperledger Cactus is an interoperability solution, just like Overledger, I believe, right? Or it's a DLT gateway, yeah. So Cactus will be the first DLT gateway, distributed ledger technology gateway, after Overledger, which that's Quant Overledger network, that will implement ODAP. Now, we've covered ODAP a while ago. ODAP is Open Digital Asset Protocol. And if you guys don't know what this is a protocol made, right, by MIT and Quant. MIT and Quant. ODAP is intended for describing assets held on distributed ledgers in an open and interoperable format, session negotiation and message passing between gateways connecting disparate blockchain systems. So they are trying to make the standards. It's not XRP the standard. Well, it is, but it should be Quant the standard. Quant the standard. ODAP the standard. They're trying to make these standards, Open Digital Asset Protocol, right? ODAP. Now, guess what? Hyperledger Cactus is implementing ODAP. And we can check out this research paper right here, and we can see that ODAP is mentioned 10 times in this. Okay, I would say actually like six times, because some are in the references at the bottom. But what it gives an example. Look, DLT gateways, right? Then it says, example, Polkadot's Block Explorer, self-hosted ODAP gateways, Quant Networks, Overledger. Okay, so they will be implementing that. MIT is important. Anything coming out of MIT is super important. Keep an eye on any crypto projects working with MIT. I believe Algorand has connections to MIT, so keep an eye on that. So, extremely bullish for Quant right there. Quant is the standard, bro. Now, moving on to HBAR Bull. For anyone that's questioning how Elon Musk might be tied to HBAR, we have some SpaceX breadcrumbs. SpaceX Raptor project manager is liking a lot of Hedera content. It goes down on LinkedIn. It doesn't go down in the DMs. It goes down on LinkedIn. LinkedIn is so important for you to have. We can see this guy, Mark Gregorio, liking Hedera posts, and he's the production manager for the Raptor at SpaceX. We also had Elon tweet out the HBAR symbol out of nowhere for no reason at all. For no reason at all. Moving on. Ripple is tweeting out about the liquidity hub. Now, you need to pay attention to this liquidity hub. Okay, this is going to be it. I actually believe that this is Xpool. This is Xpool, right? That whole idea of Xpool, right, for Ripple, that we've covered before, Xpool, this is Xpool, in my opinion.
They have ditched that idea, just like David Schwartz said in that live stream clip. Man, we've covered so much on this channel. Like, I've been thinking about that. We've covered so much, bro. Like so much. And it's all stuck in my brain, man. So X-Pool, I think, has been replaced with this. And that means when this goes live, XRP might actually explode. Okay? It might actually have an insane effect. Or the news coming out from this might be crazy. So moving on, we had this little tweet go viral here. Look at this. Bloomberg opinion. Inflation stings most when you learn, or if you earn less than 300K. Here's how to deal with it. Take the bus. Don't buy in bulk. Try lentils instead of meat. Nobody said this would be fun. This is horrible. It sounds so horrible. This went viral a little bit. You know a tweet is bad. Let me tell you how you know a tweet is bad. Okay? When you see 10,000 quote tweets and only 3,000 likes and only 1.7 normal retweets. Because this means that people are quote tweeting it and talking crap about it. This is the exact same thing that happened with Peter Schiff, okay? Peter Schiff put out a horrible tweet. I don't know if I can find it, but it was horrible, right? Yeah, I can't find it, but it had the same exact type of stuff. So just wanted to point that out. That's going viral in the crypto Twitter right now. And screw you, Teresa, for writing this. Everyone's hating on Teresa. Moving on, we have Coinbase sued for allegedly selling 79 unregistered crypto securities. You guys know we cover stuff before it even hits the news. So we covered this a couple days ago before it has hit the news, like Bitcoin.com and all of that. Basically, these are all the coins that they are being accused. This is a class action, keep in mind. So it's like a class action. It's not like they're getting sued by the SEC or something. But they're getting sued for unregistered securities, selling unregistered securities, including XRP, Dogecoin, and Shiba Inu. It's going to be interesting to see how this plays out. We have Ghana. The Bank of Ghana has released their CBDC design paper. Man, take a look at the map, dude. Right? I pointed out this website before, cbdctracker.org. Every single country is sneakily, not even sneakily, but behind the scenes, they've been working on this since like January 2014. Okay? So we can see like how many of these countries and places are working on CBDCs. Basically, everywhere's in research, right? Everywhere's in research. You've got the e-Naira launched, but the Bank of Ghana has just released their CBDC design paper. We have this article coming out. This was in February, but somebody sent it to me. ISO 2002. Get ready for November 2022. That's coming up this year, right? November 2022. ISO 20022 will go live. Now let's look at this adoption graph right here. Overview of ISO adoption. Okay, look at this. There's nothing to do with XRP here, dude. There's nothing. Only thing is as pessoas não tem o que fazer, o Biel não tem o que fazer, aí fica todo mundo sem fazer nada junto. Você que tá ocupada, fazendo o que aqui, velho? Look, Mojo. Oh, that might be new, I think. That might be new. But RippleNet is the only one on here. The ISO 2002 management group member list, right? Chamate é da hora. It is there. Vai ter que botar um Take a look açúcar. at this. Look what they're saying. Look what they're saying here. This is all Swift. On Swift. Overview of ISO 20 on Swift, right? Fedwire, chips, 40 plus systems on Swift with no clear target live date. So I don't see like Ripple on here, right? They're not on this website. Like you can search this for Ripple, it doesn't come up, right? So the only place that ISO is mentioned with Ripple is here, and they are a part of it. But RippleNet, right? Once again, go back to the Matt Hamilton thread where he points out that a cryptocurrency
cannot be ISO 20022. That's not a thing. It can't be that, right? The network can be compliant, and that's it. But I am very bullish that RippleNet is part of this, right? And November might be good for Ripple. November might be good for Ripple. We're going to end off with this clip from Brad Garlinghouse, 2-minute clip right here of Brad explaining the private ledger. And this is going to help you be a little bit more bullish on XRP right here. One of the first banks that Ripple signed, so today we have a product in market that's, we're releasing version 4. When we launched version 1.0, which is always an exciting time for a tech company, you release a product, it's version 1.0. We launched that product, we were partnered with one of the largest banks in the Middle East, and we went to market, and we went live. And we had a call from a very upset Middle Eastern banker saying, wait a minute, people can see my transactions. I don't want people to see my transactions. So look, And this is always the idiotic argument that people make. Oh, why would the banks use a public blockchain? Blah, blah, blah. Watch, he'll explain it to you. Chain is powerful, and a public ledger can be leveraged to make transactions. But banks, I mean, if every SCB transaction was written to a public ledger, would SCB be excited about that? The answer is no, I'll tell you very certainly. The nature of how we have evolved our technology, yes, some of it, XRP is a public open ledger. A different part of Ripple's technology that connects banks to the liquidity solutions, these are private, think about it almost as a private temporary blockchain between two banks. It's cryptographically signing the transaction, holding it in escrow and releasing it at the same time. So you never have a situation where a transaction doesn't complete. But the point I would make is, those who espouse this idea of, look, all transactions should be open. I look at that and I think, that is not the real world. We can talk about the origins, particularly around Bitcoin and to some degree other tokens, has been this idea of, hey, we're going to circumvent governments. We don't want the government involved. We're going to circumvent banks. Look, Ripple, we come at it from exactly the opposite point of view. Governments aren't going away. By extension, banks are definitely not going away. We can enable banks to enable an internet of value. If you want to enable an internet of value, you have to connect the repositories of value. The repositories of value are the banks. We want to work with the banks, with financial institutions, with payment providers, with Pay or PayPal or fill in blank. Did he say MoonPay? We want to work with the banks, with financial institutions, with payment providers, with Pay or PayPal or fill in blank. He didn't. To dramatically accelerate But the nation. you see what he's saying here is that the origin of the Bitcoin mindset is that banks are going to go away and circumvent banks and governments, right? Dude, that's not going to happen. Just like he said, that's not the real world, bro. That is not. It's not. You can go do that. Like, you can go do that in your own life. But the reason I bet so heavily on something like XRP and Ripple is, like he just said, you need to work with the repositories, man. The repositories at the banks, they have all of the old. We can't just let the fiat system just like abandon it. All of that value is going to come into the crypto sphere. It's all going to come into the crypto sphere. And crypto is death. It's the death of fiat currency, crypt, right? We're putting fiat in a crypt, cryptocurrency. We're putting it in a crypt. Y'all know what a crypt is, right? Crypt is this. That's a crypt, right? That's a crypt. Oh, man, I don't want to see that. Oops, I'm sorry. But yeah, I mean, they're going to have all the value. Where's the value going to flow to? All of that fiat value, the 1 quadrillion, right? Those trillions are going to come into this, man. But that is all we've got today. Appreciate it if you're still watching right now. Videos are getting longer because they're just. What is up? I am Crypto. Deixa eu contar uma coisa pra você. Conta. Sabe o que eu fazia quando eu precisava de dinheiro? Eu abria o meu computador e fazia uma operação.
Hoje eu tenho mais de 70 pessoas fazendo exatamente isso para mim dentro da minha empresa. Elas trabalham de qualquer lugar do mundo. Inclusive eu estou na minha casa, você poderia estar na sua, operando o meu dinheiro. É que eu viajei. Today, we are back with an Eu viajei pra Lorena, né, família? Eu fiquei sem pegar a atualização do mercado. Anteontem e ontem. Nossa, tô com vontade de ir pra cama. another daily market update. Make sure that you're following me on Twitter before we hop into this. We're going to talk about BTC, altcoins, a new coin that I'm seeing a lot of money flow into. We've got Quant. We've got why XRP will absolutely skyrocket, all in this video. So make sure you're following on Twitter right there. Also, make sure you're subscribed to NFT Mason. We're almost about to hit 10,000 subscribers here. You know, support has been insane on these last couple videos. I'm going to take over the NFT space, and it's going to be amazing. Now, let's get into the market. 1.88 trillion, right? We're hanging out above that 40K for Bitcoin. Still got rejected off the 42,600 here. Perfectly rejected, right? If you change to HikenS or change off HikenSE, you perfectly see got rejected off that. But the rest of the market, like Ethereum, is still doing good. Almost above 3,000 there, $2,927. I'm seeing a lot of people accumulating BNB. We're gonna look at Crypto Meter in a second and see what people have been buying. Terra Luna, I saw some FUD from Crypto Banter on Terra Luna. They were calling it a Ponzi, I believe. Or maybe I was dreaming last night. I don't know. But yeah, this is what the market is looking like. If we sort by the top gainers, we see Convex Finance, man. I am bullish on Convex Finance for the DeFi 2.0 narrative. The DeFi 2.0 narrative. Dash, I'm not really a fan of. Then we've got Algorand right here, up 6.94%. Aave, PancakeSwap. PancakeSwap is actually a really good buy, to be honest. Like, if you look at this, this is like, that's bottomed out, bro. Like, look at that. $6, and this thing has been to $42. That is a good purchase, in my opinion. Like, that is a good one to start stacking, especially if any type of meme coin season picks up again. PancakeSwap will be rocketing. So here's some more Bitcoin analysis right here. If Bitcoin can successfully, so we've been covering this, Matthew Hyland. This is like the general consensus, right? $40,300 is the support. $42,600 is this resistance right here. We got rejected by that, right? And now we're bouncing around in this range. This right now is the perfect time to be learning about support and resistance, because that's all Bitcoin is doing, bouncing between these levels, right? moving on to Crypto Meter right here. We got the net flow of volume we see on the 1 day. You have USDC, SRM, right? Alpaca. Why are people buying Alpaca? There's a lot of USDT going into Alpaca. Now let's check out what the heck that is. Alpaca Finance. There must be something about this. Like, look at that chart. Absolutely trash chart right there. Ranked 469, 65 million market cap. No idea why people are buying that. Now, let's get into the market. 1.88 trillion, right? We're hanging out above that 40K for Bitcoin. Still got rejected off the 42,600 here. Perfectly rejected, right? If you change to HikenS or change off HikenSE, you perfectly see got rejected off that. But the rest of the market, like Ethereum, is still doing good. Almost above 3,000 there, $2,927. I'm seeing a lot of people accumulating BNB. We're going to look at Crypto Meter in a second and see what people have been buying.
Terra Luna, I saw some FUD from Crypto Banter on Terra Luna. They were calling it a Ponzi, I believe. Or maybe I was dreaming last night. I don't know. But yeah, this is what the market is looking like. If we sort by the top gainers, we see Convex Finance, man. I am bullish on Convex Finance for the DeFi 2.0 narrative. The DeFi 2.0 narrative. Dash, I'm not really a fan of. Then we've got Algorand right here up 6.94%. Aave, PancakeSwap. PancakeSwap is actually a really good buy, to be honest. Like, if you look at this, this is like, that's bottomed out, bro. Like, look at that. $6, and this thing has been to $42. That is a good purchase, in my opinion. Like, that is a good one to start stacking, especially if any type of meme coin season picks up again. PancakeSwap will be rocketing. So here's some more Bitcoin analysis right here. If Bitcoin can so we've been covering this, Matthew Hyland. This is like the general consensus, right? $40,300 is the support. $42,600 is this resistance right here. We got rejected by that, right? And now we're bouncing around in this range. This right now is the perfect time to be learning about support and resistance, because that's all Bitcoin is doing, bouncing between these levels, right? moving on to Crypto Meter right here. We got the net Convex. Tô quebrado, nossa. Morto com farol. Vou fazer mais um chá. Mais um chazinho. Fiona Princesa. Eu aprendi... Fiz aula pra caralho, 8 anos. Fiz muito tempo de aula. Fiz 8 anos de curso. Aí... me formei, posso dar aula, tenho diploma. E morei quase 4 anos nos Estados Unidos. Aí... net flow of volume we see on the one day you have USDC, SRM, right? Alpaca. Why are people buying Alpaca? There's a lot of USDT going into Alpaca, SRM. The net Zero. flow
a volume. Por quê? Não acredito que estão comprando Serum. Eu tinha essa moeda, joguei fora. Nossa, tá muito barata. Ai, quase dobrou aqui, ó. Puta, irmão. We see on the 1 day you have USDC, SRM, right? Alpaca. Why are people buying alpaca? There's a lot of USDT going into alpaca. Now let's check out what the heck that is. Alpaca Finance. There must be something about this. Like, look at that chart. Absolutely trash chart right there. Rank 469, 65 million market cap. No idea why people are buying that. And then I also saw, I guess this updated, but I also saw this project, Steppin. Not sponsored at all, but this is a project built on Solana. I was shown this a few days ago, but then I saw it again, and people were accumulating it on here. I believe I saw it on like the 1 hour, maybe. I think it was on here though, GMT. And you can see this is like, if you guys know Sweatcoin was like an app where like you run and you make money. Like you get played in coins, or you get paid in coins. So this is like the Web3 version of that. It's like very interesting stuff. You can look how to play. Choose a sneaker that fits your fitness level. You only earn when you have an NFT sneaker and move outdoors with GPS. Right, so you need an NFT sneaker. Find a sneaker from the in-app marketplace, sneaker detail page, So kind of an interesting project here. I don't know how good the coin is going to do. It has been doing amazing, right? This is 10 cents to 76 cents just in the past 10 days. Oh my goodness, right? That is insane. That's a 7x in the past 10 days. That could continue. Who knows? Moving on, why is XRP going to rocket, folks? We know this already. Ripple settlement may trigger the... Bom dia, Isa Nashreiner. Falei certo?
Como assim? Não dá pra entender esse aplicativo aqui, velho. Diz que foi, né? Diz que foi, né? E aí, Stefan ou Stefan? É que eu tava saindo, família, que eu tô resolvendo umas paradinhas aqui, velho. Já que eu vou começar a montar a cadeira. Fala, Regina. Como é que tá? Bom dia, Edivana. Edivana fala de onde? Oi, Manuela. Lauliene. Que nome bonito, Lauliene. Lauliene. Eu tinha uma parceira na escola que chamava Leiliene. Parecido, me lembrou o nome dela. Bolo de coco com abacaxi tava sensacional, família. Aquele bolo tava sensacional. Bom dia, Kátia. Aquele bolo de Bitcoin que vocês mandaram, meu. Nossa, ficou muito sensacional. Depois chegou mais um de nozes. Nossa, meu Deus, não tem nem o que falar. Os bolos estavam muito bons, família. Obrigado por todos os presentes que vocês mandaram. Carne, cerveja, tudo que vocês mandaram ajudaram muito. Contribuíram muito na vibe do dia. E o Dino comendo, ó. É isso aí, Cris. Esse é o papo. Esse é o papo do da Leste. Vou fazer uma caixa postal nova. Assim que a gente se decidir o que vai acontecer com a nossa vida, pra onde que a gente vai, eu vou... Porque se a gente ficar por aqui, eu vou abrir uma caixa postal por aqui mesmo. Mas eu vou ver pra desenrolar essa caixa postal, família. Porque a minha caixa tá lá em Lorena. Inclusive, eu fui lá e nem dei uma olhada. Olha o cabelinho. Vocês podem alimentar o cripto aí, viu? XRP price to skyrocket. But this is coming from an FX Open executive, Natalia Zakharova, from FX Open, the leading retail and institutional FX broker, told Finance Feed that Ripple is expected to either win or the case be settled in Ripple's favor. Okay. She also said that there is most definitely a Possibility. Edna, Mato Grosso, tamo junto, esqueça.
Lucas e Burman. Salve, rapaziada aí do Ceará, esqueça tudo. Aí, família, tomei ontem vacina da Covid, terceira dose, pra quem tá entrando agora aí. E eu tô malzão, velho. Malzão. Tô com dor no corpo, tô com febre. Aí hoje eu tô meio de boinha. Possibility of its Antitérmico. Eu acho que eu vou tomar eu vou almoçar. Aí eu vou tomar porque eu não posso ficar muito atrasado nisso aqui, família, porque senão eu perco oportunidades. Aí eu tô atualizando aqui tudo que eu não vi esse último final de semana. Coisa que eu faço todo dia em uma horinha e pouco. Hoje tá demorando bastante porque eu deixei acumular 3 vídeos aqui de atualização de mercado. Eu tô aproveitando pra fazer isso porque eu tenho várias outras coisas pra fazer também, mas eu não vou conseguir porque eu tô malzão. Então isso aqui dá e é isso. you accelerating dramatically, right? She's talking about XRP there. De So pirona. XRP will absolutely rocket when this lawsuit. You guys Travou. De pirona resolve, viu?
saw that. I covered that yesterday. Coinbase was sued for 79 unregistered securities. And one thing we noticed was Bitcoin. Let's actually pull that up. Was Bitcoin and Ether were not on there, right? Of course, Bitcoin is not a security. You can't deem that a security at all. But they were selling 79 unregistered securities, including XRP, Dogecoin, Shiba Inu, right? Ethereum is not on this list. Do you know how BS that is? So Ethereum, it's confirmed that they have the free pass. Even the people who are suing Coinbase for unregistered securities think that Ethereum is not a security, right? So Deixa eu contar uma coisa pra você. Sabe o que eu fazia quando eu precisava de dinheiro? Eu abria o meu computador e... So one thing people noticed was Bitcoin and Ether were not included on there. HBAR was also not, even though HBAR is not on Coinbase. QNT is right there. So they're literally calling QNT an unregistered security. But what this proves is that this settlement with XRP is the stakes are as high as we think they are. It is a high stakes lawsuit, okay? Because all of these are at risk. Bianca All of Tola. these are at risk. Tola ou XRP Toia? is deemed a Tô sem security. voz, gente. Like any of these can Regina be deemed a come muito. security because XRP is Mais sufficiently 33. decentralized, right? Acabei de dar mais If you know what 33 you're pra talking ele. about, XRP is E aí, actually Fênix 7? operationally decentralized even more than Bitcoin, right? So if they deem XRP a security, then all of these more centralized ones like Solana, they're going to be at risk, right? Moving on to some more Ripple news right here. John Deaton and Bill right here. Bill is pointing out that one of Australia's major 4 banks openly states on its website that it is partnering with Canada CIBC. That's a massive bank in Canada using Ripple's blockchain technology. So the Australian bank is called NAB, N-A-B. And they say, we're excited to be working with CIBC and have already partnered with them in using Ripple's blockchain technology to complete international payment transfers between our banks as a proof of concept. Proof of concept, right? Proof of concept. Valeu, Cássia Silva. anything Bom trabalho, official vai yet. com Deus. They're proving the concept. Amanhã And they já also tem say we believe quartas that de final, não technology tem, has the família, potential do Campeonato to not only Paulista? deliver real-time international payments, but also improve security and efficiency of our payment systems. Okay? Facts. It is revolutionary. Okay? And CIBC is massive here. I don't bank with CIBC, but they're massive here. That is some very good news for Ripple right there. All we want them to do is turn on the ODL switch, on-demand liquidity. We want them to start using XRP to do it, right? And then we'll see massive spikes in volume. I can't believe John Deaton still does not follow me, by the way. Just a side note. Crazy. There's some people in the XRP community that don't follow me, and I'm just like, wow. Like, I've been following you for a long time. Like Jeremy Hogan and stuff. Interesting. But maybe it's because I also tell the truth about XRP, and I tell the negative about XRP as well. Moving on, Goldman Sachs. Galaxy Digital announced milestone over-the-counter crypto trade. Basically, Goldman Sachs is the first major U.S. bank to trade crypto over-the-counter. Okay? The bank traded a Bitcoin-linked instrument called a non-deliverable option with crypto merchant bank Galaxy Digital. This move is a notable step in the development of crypto markets for institutional investors. So institutional, like how did they put it? Let me see. The development of how institutions are going to trade crypto is still in its baby form. Once that becomes even more mature, we'll see a crazy amount of money. Also, some people think that you don't need regulations. I saw a TikTok, somebody saying you don't need more regulations in the space for big money to come in. And it is true to an extent, but you're not going to get the entire fiat system coming over here if you don't have a regulated environment. And by the way, crypto's already regulated. It's already regulated. We just need
to clear out some of these like 18,000 unregistered securities sitting there, right? That's how they're thinking. I don't want to clear these, right? I don't want to clear these out. I want there to be 100 million cryptos with no regulations. I want no regulations, right? But they will come, and then all the money will come as well. Moving on, we got Blockworks. U.S. Treasury official says, we just don't see that crypto could be used in a large-scale way to evade sanctions. That is hurting Warren right there. And somebody put that right here. That is hurting Elizabeth Warren right there. So they don't see that crypto could be used in a large-scale way. The reason they don't see this is because the liquidity and lack of adoption and the transparency of the blockchain. Why would you do something illegal, right, with a ton of money on a public ledger? It's stupid. Why would you evade sanctions with possibly tens of billions of dollars on a public ledger? Vocês já apanhou, família. Right? So lack of liquidity, transparency of the blockchain, and lack of adoption are contributing there. We have India making it harder to use crypto in their country. India bans offsetting loss on one crypto with a gain from another. So you can't offset. You can't offset your loss and gains, right? They I don't know why they're doing that. Like, why don't these places accept it more? I guess they do not like this. Interesting there. Then the final thing we'll end off with, Quant CEO is going to address global CBDC implementation at FT's Digital Assets Summit next month. I will be watching the clips that come out of this. Hopefully somebody records this. He's going to be addressing global CBDC implementation, which is massive. So that is what we've got for the daily market update. Like Crypto Wendy said the other day, this has been the most boring 70 days of Bitcoin. The most boring 70 days of Bitcoin, just ranging. The market is so boring. That's why you got to get on the NFT channel. Like, we've been making some money on the NFT channel as well. Like, that market is popping up a little bit stronger than crypto right now. But that is all we've got. Make sure you follow on Instagram and Twitter. Those are my handles right there. Join the Telegram group. I love. E aí, Thiago Souza? Como é que tá, Thiago Souza?
do São Bernardo, mas dessa vez a grande novidade não foi nenhum jogador do time titular de Rogério. Quem marcou presença na pela desde o início da pandemia foi a imprensa. Acesso ao treinamento apenas na reta final, depois de Ceni ter trabalhado a parte tática e definido o time que enfrenta hoje o São Bernardo. Para os jornalistas, a chance de ver apenas uma atividade de finalização dos atletas, mas já o suficiente para sentir novamente o clima de um treino de futebol. Foram 2 anos, 729 dias. Da última vez que a imprensa frequentou aqui o CT da Barra Funda, Fernando Diniz ainda era o técnico do São Paulo. Crespo assumiu o campeão paulista e deixou o comando do time para a chegada de Rogério Ceni. Até mesmo a presidência do São Paulo trocou de Barbosa.